So we try to solve the question number 6, illustration number 6 in this class. In the question la பார்க்கலாம். In this question, there are some errors. Okay. Mr. Abe runs small shop and deals in various goods. He has not been able to tally his trial balance and has closed it by taking the difference to suspense account. Tally பண்ணும்போது difference இருக்கு, அது suspense account போட்டாங்க, அது இங்கே. Abe has requested you to help in tallying his trial balance, also prepare his final accounts. On investigation of his books, you get the following information சொல்லியிருக்கிறாங்க. Closing stock 45,000 at cost and could sell over this value. அப்போ closing stock value 45,000 இருக்குன்னு நம்ம எழுதிக்கலாம். So closing stock value 45,000. Market value is more than this அப்படிங்கும்போது நீங்கள் closing stock உடைய purchase price அப்படியே நம்ம எடுத்துக்கலாம். Okay. Depreciation 13,500 needs to be provided for the year. Depreciation போட வேண்டியது இருக்கு. So depreciation assets value வந்து நம்ம subtract பண்ணிக்கணும். Okay. So 35,000 depreciation. அதே சமயத்தில் நீங்கள் இதில் அந்த 35,000 சப்ட்ராக்டும் பண்ணணும். All about depreciation. A withdrawal slip indicated a cash withdrawal of 15,000 which was charged as drawings. However, it was noticed that 11,000 was used for business purpose only and was entered as expenses in cash book. In the third adjustments, கொஞ்சம் லாஜிக்கலாக யோசிக்கிற மாதிரி இருக்குது. Let's see. We'll try to understand this illustration. Withdrawal slip. Withdraw பண்ணியிருந்தால் என்ன என்ட்ரி போடுவீங்க? பேங்க்லேருந்து கேஷ் டு பேங்க்னு போடணும். ஆனால் which was charged to drawings. Drawings போய் சார்ஜ் பண்ணிட்டாங்க. Drawings இப்போ டெபிட் டு பேங்க்னு ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டாங்க இல்லையா? இல்லை அப்படின்னா கேஷ் டு பேங்க்கு வித்ட்ரா பண்ணதை அவன் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த என்ட்ரி போடலாம். Drawings to cash. Is that okay? Drawings to cash. However, it was noticed that 11,000 was used for business purpose only. அவன் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போனதில் 11,000 பிஸ்னஸ் பர்பஸுக்கு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறார். அப்போ உண்மையுமே டிராயிங்ஸ் வந்து எவ்வளோ கிடையாது? 15 கிடையாது. ஓகே, 15 கிடையாது. இந்த 15ல் எக்ஸ்பென்ஸ்க்காக ஒரு 11,000 கொடுத்துருக்கிறார். அதை வந்து வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிற பணத்துலேருந்து கொடுத்துருக்கிறது பதிலாக இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க? வாஸ் என்டர்ட் as expenses in cash book. கேஷ் புக்கில் எழுதிட்டாங்க பேமெண்ட் பண்ண மாதிரி. அப்போ இது கரெக்டு. ஆனால் இதை பண்ணுறது பதிலாக இதை பண்ணிட்டாங்க. கேஷ் டு பேங்க் போகிறது பதிலாக டிராயிங்ஸ் டு பேங்க்னு போட்டாங்க. டிராயிங்ஸ் டு கேஷ்னு போட்டாங்க. தட்ஸ் an error. அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் பேமெண்ட் பண்ணும்போது நம்முடைய கேஷ் புக்கிலேருந்து போடாமல் என்ன பண்ணிட்டாங்க? எதுலேருந்து போட்டிருக்கணும்? அவன் தானே கொடுத்துருக்கான். வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போன அமௌண்ட்டில் தானே கொடுத்துருக்கான். அதுக்கு பதில் எதில் போட்டான்? நம்முடைய கேஷ் புக்லேருந்து கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ லாஜிக்கலி பார்த்தா இது லாஜிக்கலி we have discussed. 15,000 டிராயிங்ஸாக இருந்தாலும் அவர் பேரில் எடுத்துகிட்டு போனாலும் அதில் 11,000 என்னாச்சு? பிஸ்னஸ் யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா நெட் டிராயிங்ஸ் எவ்வளோ? only 4,000. நெட் டிராயிங்ஸ் only 4,000. அதே சமயத்தில் கேஷில் போய் கிரெடிட் பண்ணியிருக்கணும்ல, அவங்க கேஷில் போடாமல் என்ன பண்ணிட்டாங்க?
கேஷில் ரெக்கார்ட் பண்ணாமலே எக்ஸ்பென்ஸ்க்கு 11,000 கொடுத்த மாதிரி கேஷில் போட்டாங்க. அப்போ கேஷ் பேலன்ஸ் என்ன ஆயிடுச்சு? 11,000 கம்மியாக இருக்கும். அப்போ கேஷை நான் என்ன பண்ணி ஆகணும்? 11 இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஆகணும். டிராயிங்ஸில் ஒரிஜினல் டிராயிங்ஸ் வந்து 4 தான். 15,000 எடுத்துகிட்டு போனாலும் அதில் 11,000 எதுக்கு பண்ணிட்டாரு? பிஸ்னஸ்க்கே பண்ணிட்டார் அப்படின்னா உண்மையுமே டிராயிங்ஸ் 4 தான். 15ல் ஆக்சுவல் டிராயிங்ஸ் இஸ் 4 அப்படின்னு சொன்னாக்கா பேலன்ஸ் 11,000 should also be reduced. அந்த டிராயிங்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு கிரெடிட் பண்ணுறேன். ஸோ திஸ் த கரெக்ட் என்ட்ரி ஆர் ரெக்டிஃபிகேஷன் என்ட்ரி ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் செக்ஷன். டிராயிங்ஸில் 11,000 குறைக்கிறேன். கேஷில் 11,000 ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கிளியர்? என்ன பேமெண்ட் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேஷ் புக்லேருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஆனால் பேமெண்ட் வந்து நம்மளுடைய கல்லாப்பட்டியிலேருந்து பணம் போகலை. எங்கேருந்து போயிருக்கு? அவர் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறேன்னு கொண்டு போன பணத்துலேருந்து கொடுத்துருக்குறாரு. ஸோ பணம் வெளியே போகல. 15,000 வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டான்னு நினச்சி டிராயிங்ஸில் போட்டேன். அதுக்கப்புறம் தான் தெரிய வருது அதில் 11,000 இதுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டேன்னா உண்மையான டிராயிங்ஸ் வந்து 4,000 தான். ஆனால் டெபிட் பண்ணது 15,000 டெபிட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ ஐ எம் ரிமூவிங் த எக்ஸஸ் டெபிட் ஆஃப் 11,000. தட் இஸ் த லாஜிக். ஸோ ஒன் ஆஃப் த இன்ட்ரெஸ்டிங் இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ். யூஸ்வலாகவே நம்ம ரெக்டிஃபிகேஷன் எரர்ஸ்னு ஒரு ஃபார்மேட் ஃபாலோ பண்ணுவோம். பாஸ் த கரெக்ட் என்ட்ரி, ராங் என்ட்ரி, பாஸ் த கரெக்ட் என்ட்ரி. பேஸ்ட் ஆன் தோஸ் 2 என்ட்ரிஸ் யூ ஹேவ் டு பாஸ் த ரெக்டிஃபிகேஷன் என்ட்ரின்னு பார்ப்போம். பட் இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன் அந்த மாதிரி இல்லை. சரி, இந்த சம் எப்படி தான் போட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்ச் பண்ணால் அப்படியே ஒரு ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்குது. அப்படியே எடுத்து போட்டிருக்காங்க நம்ம ஆளுங்க. சம்மை மாத்திர, நேமை மாத்திர, நம்பரை மாத்திர, அப்படியே அதே நம்பர் தான். ஸோ ஐ சர்ச்ட் அண்ட் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபென்டாஸ்டிக் இல்லஸ்ட்ரேஷன். அஃப்கோர்ஸ் ஹியர் வி டோன்ட் அப்ளை த ட்ரெடிஷ்னல் லாஜிக். பாஸ் த ராங் என்ட்ரி, கரெக்ட் என்ட்ரி அண்ட் ரெக்டிஃபிகேஷன் என்ட்ரிங்கிற ஃபார்மேட்டில் போட முடியல. கிளியர்? லாஜிக்கலை யோசிக்கணும். 15,000 வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போனதில் 11,000 பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டாருன்னா உண்மையிலுமே டிராயிங்ஸ் 4,000. 11,000 செலவு பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் கொடுத்தா? ஓனர் எடுத்துகிட்டு போன பைசா கொடுத்துருக்குறா. நான் என்னுடைய கேஷ் பாக்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டேன். அப்போ கேஷ் பாக்ஸில் 11 வெளியே போயிருக்காது. அதனால் யூ ஹேவ் டு ஆட் த 11,000 பேக். டிராயிங்ஸ் 15 இருந்தாலும் ஆக்சுவல் டிராயிங்ஸ் ஒன்லி 4 அப்படின்னா அந்த 11,000 ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு டிராயிங்ஸை கிரெடிட் பண்ணுறேன். கிளியர்? Hope you'll be now able to understand this part. கேஷ் வந்து பார்த்தீங்க எப்படி வரும்? கேஷ் வந்து எப்படி இருக்கலாம்? கேஷ் வந்து கிரெடிட்ல இருக்க முடியுமா? கிரெடிட்ல இருந்தால் நெகட்டிவ் கேஷ் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. தப்பாக வந்ததுனால தான் நெகட்டிவ் வந்திருக்கு. அப்படின்னா இந்த 11,000 ப்ளஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு 8,000 டெபிட் பேலன்ஸாக மாறிடும். கேஷ் cannot be being the asset. இட் ஷுட் பி ஆல்வேஸ் டெபிட் பேலன்ஸ். இருந்தால் கொடுப்பீங்க, இல்லைன்னா கொடுக்க முடியாது. ஆனால் பேங்க் பேலன்ஸ் அப்படி கிடையாது. இல்லைனாலும் நீங்கள் கொடுத்துட்டு அது ஓவர் டிராஃப்ட்னு சொல்லி கிரெடிட் சேல போகலாம். கேஷ் அந்த மாதிரி கிரெடிட் சேல வர வாய்ப்பு இல்லை. ஒன் ஆஃப் த ஃபேண்டாஸ்டிக் இல்லஸ்ட்ரேஷன். கிளியர்? Then we'll move on to the next 3 more entries. Goods worth rupees 19,000 were purchased on 24th March and sold on this date for 23,750. Sales were recorded correctly, but purchase invoice was missed out. மொத்தமாக பர்ச்சேசஸ் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ ரெக்டிஃபிகேஷன் என்ட்ரி என்னது? பர்ச்சேசஸ் to creditors, value being 19,000. Value being 19,000. Purchase return 1,500 were routed through sales return. Okay, parties account was correctly posted. Purchase return அப்படிங்கிறது கிரெடிட் பேலன்ஸ். அவங்க சேல்ஸ் ரிட்டர்னில் போட்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க, அதை போய் டெபிட் பண்ணிட்டாங்க. அதை கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு இதை நம்ம கிரெடிட் பண்ணி ஆகணும். சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் யூஸ்வலி டெபிட் பேலன்ஸ். அதை தப்பாக போட்டதுனால கேன்சல் பண்ணுறது கிரெடிட் பண்ணுறேன். பார்ட்டி அக்கௌண்ட் கரெக்டாக போட்டாங்க. அப்போ இந்த 2 என்ட்ரி மட்டும் போட்டால் போதுமானது. ஓகே. ஆனால் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக டெபிட் சேல ஒன்றும் இல்லைன்னா அது என்னவா வந்துடும்? சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்டாக மாறிடும். டு வாட்? பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் 1,500 and to cancel the sales return that should also be credited 1,500. In the suspense account now you have 3,000 rupees debit. And sixth one, expenses include 3,750 related to the period after this month.
அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எக்ஸ்பென்சஸ் பெய்ட் இன் அட்வான்ஸ். அப்போ எக்ஸ்பென்சஸ் இன் அட்வான்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட், advance account debit to expenses. You have to reduce the expenses, the value being 3,750. 3,750. Clear? We have passed the entry up to 6th item. Let's try to incorporate 7 and 8. 7 and 8. Purchase book was overcast by 1,000. Posting to the supplier account is correct. பர்ச்சேஸ் புக் வந்து ஓவர் கேஷ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அது ஆக்சுவலாக டெபிட் பேலன்ஸ், அதை கேன்சல் பண்ணுறது கிரெடிட் பண்ணுறேன். சப்ளையர்ஸ் அக்கௌண்ட் கரெக்டாக இருக்குது. அப்போ டெபிட் சைட் மிஸ் ஆச்சுன்னா அது பேர் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட். சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் டு பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட். டு பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட். வேல்யூ பீங் 1,000. 1,000. Advertising will be useful for generating revenue for 5 years. யூஸ்வலாக இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எல்லாமே ஆக்சுவலாக நீங்கள் P&L அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ண வேண்டியதான். 5 years அப்படின்னு சொன்னாக்க நீங்கள் 5 years ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் 5 years நீங்கள் அமௌண்டைஸ் பண்ணிட்டு வரலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. 2 லட்சம் இருக்குது பாருங்கள் அட்வர்டைசிங். 5 ஆர் டெபிட் பண்ணிங்கன்னா வருஷம் 40,000 P&L அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணிட்டு பேலன்ஸை டெஃபர்ட் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு போட்டுக்கலாம். பட் இன்றைக்கி அந்த கான்செப்ட் கிடையாது. இன்றைக்கி அந்த கான்செப்ட் கிடையாது. மொத்தமாக P&L அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணுறதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ யூ கேன் கோ வித் தட் சேம். ஸோ in that angle this 2 lakhs has no meaning at all. அந்த ஆங்கிள் பார்த்தா இந்த 2 lakhsக்கு மீனிங் கிடையாது. ரைட். now let's see ஒவ்வொன்றா சரி பண்ணிட்டு வரேன். க்ளோசிங் ஸ்டாக் 45,000 இருக்கு. 45,000 being the closing stock. அதுக்கப்புறம் depreciation வந்து 35,000. I am introducing new item called depreciation. 35,000. அதனால இந்த இதில் 35,000 நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டோம்னா hereafter the asset value being 1 lakh. 13,500. depreciation 13,500. இந்த 135 இருந்து 13,500 லெஸ் பண்ணிட்டோம்னா 1,21,500. 1,21,500. now purchasesல 19,000 நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும். 1,500 சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும். இப்போ பர்ச்சேசஸ் பேலன்ஸ் 6,75,000 இருக்குல்ல, என்னவா மாறப்போகுது? 675 ப்ளஸ் 19 மைனஸ் 1,500 6,92,500. இன்னொரு 1,000 மைனஸ் பண்ணணும். 6,91,500. I put the tick mark for all the purchases. Then drawings பொறுத்த வரைக்கும் 11,000 குறையுது. 64,000 will be the new drawings. No adjustments for the capital, it remains 1,500. Opening stock no adjustments, 36,500. and purchase returns adjustment இருக்கா? ஓகே, இது purchase return இல்லையா, அதை போய் மைனஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன். ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 3,93,000. am I right? 13,500 purchase return credit sale இருக்கு. இன்னொரு 1,500 creditன்னு சொன்னால் this becomes 15,000 rupees. அதாவது it should not be subtracted from the purchases, it should be added to purchase return. சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் தான் இருக்குது. சேல்ஸில் எந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸும் இல்லை. 8,50,000. சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் 34,000 இருக்குது. 1,500 rupees கிரெடிட் அப்படின்னா மைனஸ் பண்ணணும். 34ல் 1,500 மைனஸ் பண்ணால்
32,500. Then due from customers and creditors. Credit balance being the creditors value. இன்னொரு 19,000 should be addable. 325 plus 19. ரெண்டு ஆட் பண்ணால் எவ்வளோ வருது இப்போ 3,44,000. And debtors we don't have any changes, so 95,000. Expenses 45,750 minus 3,750. போட்டோம்னா இப்போ எக்ஸ்பென்ஸ் வேல்யூ எவ்வளோ வருது 42,000. Cash negative balance இருந்துச்சு. After the rectification it becomes positive balance 8,000. Bank deposits and interest earned no adjustments 50,000, 55,000 and 5,750. And suspense account credit 4,000 rupees இருக்கு. Debit 3,000 minus பண்ணிடுங்க. Again debit minus 1,000. So suspense account got totally eliminated. அதான் அந்த இடத்துல நான் depreciation introduce பண்ணிக்கிறேன் 13,500. Is that okay? இங்கே இருக்கிறத நான் cancel பண்ணிக்கிறேன். Depreciation is totally eliminated. And advertisement has no impact, remains as it is. Expenses in advance ஒரு புது அக்கௌண்ட் வந்திருக்கு. Expenses in advance value being 3,750. Yes, come on, tally this new trial balance values, and we have been given closing stock being 45,000. Rectified trial balance prepare பண்ண சொல்ல இருந்தாலும் prepare பண்ணியிருக்கிறேன், so that you will be comfortably tallying this. Get me the value. Come on, make it faster. போடுங்க. Is it 12,16,250? Are you getting this value? Yeah, okay. கரெக்டா? Check the answer. Come on, tell me. Credit side கரெக்டா? கிரெடிட் சைடு வந்து 1,500 போட்டிருக்க 1,50,000 rupees பா. இதுனா 1,500 போட்டிருக்கிறேன். 1,50,000 rupees இல்லையா? அப்போ டோட்டலாகவே எரர் இருக்கு. அபேஸ் கேபிட்டல் நாட் பீங் 1,500 இட்ஸ் 1,50,000. அப்போ கிராஸ் செக் பண்ணுங்க. இப்போ now the balance being 13,64,750. Okay, we can prepare the final accounts from this information. So illustration number 6. Illustration number 6. We try to solve this now. Yeah, prepare the trading and pay and account. இனிமேல் ஈஸி தானே, டக்குன்னு முடிச்சிருங்க.
trading and P&L account, and then balance sheet. Abase capital 1,50,000. Drawings 64,000. Balancing figure being 86,000. Fixed assets 1,21,500. Opening stock 36,500. Purchases and return 693,15 negative. Upper 6,78,000. Am I right? Sales and return 850 minus return 32.5, 8,17,500. Due from customers and to creditors. So debtors on the debit sale value 95,000. Creditors credit sale value 3,44,000. Expenses 42,000. Cash balance 8,000 rupees after the rectification. Bank deposits and interest earned. Bank deposits 55,000. Interest earned is your income. P&L account credit side 5,750. Depreciation amount debited to the P&L account 13,500. Advertising should also be debited to the P&L account 2 lakhs. Expenses in advance is your asset. Asset sale at 3,750. Closing stock 45,000. Stock in trade 45,000. Now on tallying the trading account, 8,62,500 will be the balancing figure, balance of both the side. GP here being 1,48,000 rupees. And transfer to the next side. Are you getting this? Come on, check and tell me. If you tally, then you'll get the net profit. I think you'll get net loss 2,55,500. 2,55,500. You get a net loss of 1,01,750 minus net loss 1,01,750. Your capital balance in this case being -1. புக்கில் நெட் லாஸ் அதர் சைடில் போட்டிருக்கிறாங்க. ஓகே, அதே மாதிரி போட்டுக்கிறேன். ஏன்னா நெகட்டிவ் வந்துடுது 1,01,750. And balance sheet total being 4,30,000. 4,30,000. Clear? We'll now move on to the illustration number 7.
7. Illustration number 7. Okay. Now the lengthiest illustration, let's try to solve this. Mr. O maintains his accounts on mercantile basis. The following trial balance has been prepared from his books after making necessary adjustments for outstanding and accrued items as well as depreciation. எல்லாமே adjust பண்ணிட்டேன்றாங்க. அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் வர வேண்டிய ஐட்டம் எல்லாமே ஏற்கனவே அட்ஜஸ்ட் பண்ணியாச்சுன்னு சொன்னால் இனிமேல் ஒரே ஒரு இடத்துல தான் போயிருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் தேர் இஸ் அ டெப்ரிசியேஷன் இன் த ட்ரையல் பேலன்ஸ், இட் வில் பி ட்ரான்ஸ்ஃபரபிள் ஒன்லி டு த P&L அக்கௌண்ட். ரெண்ட் அவுட்ஸ்டாண்டிங் சொல்லியிருந்தால் இட்ஸ் அ ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் பர்சனல் அக்கௌண்ட் வில் பி ட்ரான்ஸ்ஃபரபிள் ஒன்லி ஒன்ஸ், தட் டு பேலன்ஸ் ஷீட். ஓகே, 2 என்ட்ரி போடுற நேச்சர் இதில் வராது. பி கேர்ஃபுல் ஹியர். கிளியர்? You can watch my past batch question paper, means concept videos in this regard. போயிட்டு ஃபைனல் கோர்ஸில் இருக்க எல்லா சமயம் நான் எப்படி சால்வ் பண்ணியிருக்கிறேன்ட்டு வீடியோ பாருங்கள். அதில் இந்த டீட்டெயிலிங் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி கொடுத்துருப்பேன். அஃப்கோர்ஸ் அட் யுவர் லெவல் நாட் ரெக்வயர்ட், பட் இருந்தாலும் பார்த்துட்டா பேஸ் ஸ்ட்ராங்கராக இருக்கணும். அட் யுவர் லெவல் யூ நீட் டு பி மாஸ்டர் வித் தோஸ் பேசிக்ஸ், ரைட்? அப்படி இல்லைன்னா அந்த வீடியோ பார்த்து முடிங்க. ஸோ இல்லஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் 7. ஸோ அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷனில் என்னென்ன இருக்குது? Salaries include 10,000 towards renovation of proprietor's residence. அப்போ இது ஒரு எரர். இட் ஷுட் பி a drawings. Salaries வந்து மைனஸ் பண்ணி drawings சேர்க்கணும். ஓகே, ஸோ you have to include 10,000 rupees in drawings, and in salaries it should be subtracted. And closing stock being 75,000. Closing stock being 75,000. Okay. Closing stock 75,000. இனிமேல் எனக்கு இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் தேவையில்லை. These informations are more than enough for me. Let's proceed. Yeah, we'll start with the solving the illustrations. Illustration number 7. இந்த சம்ம நீங்களும் என் கூட சேர்த்து ஒர்க் பண்ணுங்க. ஏன்னா இதெல்லாம் தெரிஞ்சது. நான் தெரியாததுன்னா கான்செப்ட் சொல்லிக் கொடுக்கலாம். இதில் எல்லாமே தெரிஞ்சது, பேஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும். என்னென்ன தெரியுமோ அதெல்லாம் ஃபீட் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ தட் லிஸ்னிங் வில் பி மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங். ஈவன் இஃப் யூ ஆர் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ லேட்டர் ஆன், don't simply watch, you solve this illustration along with me. Okay, those known items should be completed ahead of me. Now, trading and P&L account. Trading and P&L account. And then balance sheet. And then balance sheet. So we have been given closing stock to and by. Closing stock 75,000, and it will go to the balance sheet. Inventory or stock in trade 75,000. Plant and machinery asset
asset sale போட்டேன் 2,64,000. Sundry creditors, liabilities 2,64,000. Sales, credit side of the trading account 6,50,000. Purchases 4,20,000. Salaries in P&L account 30,000 rupees. Bracket 40 minus 10. And prepaid insurance asset, prepaid insurance 370. You work along with me, advanced trend also asset 2,000 rupees. Outstanding salary, liabilities, credit sale இருக்கு பாருங்க, the value being 6,000. And advance salary, expenses paid in advance is your asset, value being 2,500. Electricity charges expenses EB 2,650. Furniture and fixtures 72,000. Opening stock 50,000. Outstanding electricity charges liability side la போடணும். It is in the credit side. Check whether it is in the debit side or credit side. Credit side la இருந்துச்சுன்னா liability side la போய்டும் automatically. Insurance expenses 1,200. Rent expenses 10,000. Miscellaneous expenses 14,000. Cash in hand 3,000. Investments 80,000 rupees. Asset drawings should be subtracted from capital 24. ஏற்கனவே இன்னும் 10 சேர்த்தோம்னா 34,000 will be the drawings now. 34,000. 24 plus 10. Few more items to be posted. Depreciation on plant and machinery. Only depreciation given na the data balance sheet the P&L kulla debit side la போயிடணும் 37,500. இது plant and machinery. Furniture க்கு 8,000 rupees. Capital account 2,11,970. Telephone charges 6,000. Debtors asset 1,70,000 rupees 500. 70,500 rupees. Stationery and printing expenses, stationery and printing 1,200. Cash at bank balance asset 65,000. Interest on loan, interest expenses 8,000 rupees. Interest due but not paid on loan, நீங்க கொடுக்கல outstanding. Okay, outstanding interest liability side la போனோம் 1,500. Loan account, loan remains unpaid 90,000 is payable. Now tally the trading account here. Trading account to the total 7,25,000. 7,25,000. 4,70,000 அதிலிருந்து subtract பண்ணோம்னா GP being 2,55,000.
Here rewrite as GP 2,55,000. And we don't have any credit balance. Yeah, dividend இருக்கு. Okay. Drop down பண்ணாம விட்டுட்டேன். Okay. So dividend drawings, dividend from investments is the income. The value being 8,000. Accrued dividend from investment asset. Accrued dividend being assets. என்னப்பா? Accrued dividend from investments 1,500. Asset. Accrued dividend value being 1,500. What we have done is correct. What the thing done in the text is not correct. Okay. Okay, clear? புக்ல போட்டது மொத்தமும் தப்பு. சரிதானே? இப்பதான் சொன்னேன், அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ல இருக்கிறது ட்ரையல் பேலன்ஸ்குள்ளாரே வந்தாச்சுன்னா அதுக்குரிய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி ஓவர்னு அர்த்தம். இனிமேல் ஒரு இடத்துல தான் போகணும். அந்த ஒரு இடம் எங்கே அப்படி சொன்னாக்கா ரெப்ரசன்டேட்டிவ் பர்சனல் அக்கௌண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அது பேலன்ஸ் ஷீட் போயிடும். எந்த ஒரு நாமினல் அக்கௌண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி அதுக்கு முன்னாடியே பின்னாடியே அவுட்ஸ்டாண்டிங் அட்வான்ஸ் ஏதாவது சேர்த்தா அது ரெப்ரசன்டேட்டிவ் பர்சனல் அக்கௌண்ட்டாக மாறிடும். ரெப்ரசன்டேட்டிவ் பர்சனல் அக்கௌண்ட்னா அது எங்கே போயிடும்? நேராக பேலன்ஸ் ஷீட்டில் போயிட்டோம். பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் நாமினல் அக்கௌண்ட் வரணும். அட்வான்ஸ் சேலரின்னா என்ன அர்த்தம்? ரெப்ரசன்டேட்டிவ் பர்சனல் அக்கௌண்ட். As it is being the representative personal account, it should be transferable to the balance sheet. The answer given in the text is not as per the real accounting provisions. Right? That's totally wrong. Clear? What I have done is correct. இது இன்னும் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா என்னுடைய பழைய வீடியோ லெக்சர்ஸ் போய் பாருங்க. அதில் வந்து ஒரு 7 சம் கொடுத்துருப்பேன். இந்த கான்செப்ட் சம்ஸ் go and see those illustrations so that you will be getting grip over this. During the practice session you have to finish up those things. இங்கே நான் வந்து எக்ஸாமுக்கு என்ன தேவையோ அதை சொல்லிட்டேன். என்ன தேவை? ரெப்ரசன்டேட்டிவ் பர்சனல் அக்கௌண்ட்டாக இருக்கிறது எல்லாமே பேலன்ஸ் ஷீட் தான் போகணும். இந்த ட்ரேடிங் அண்ட் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது நாமினல் அக்கௌண்ட் தானே. நாமினல் அக்கௌண்ட் கண்டெய்ன்ஸ் ஒன்லி த நாமினல் அக்கௌண்ட் ஐட்டம்ஸ். எனி ரெப்ரசன்டேட்டிவ் means representative personal account will be transferred to the balance sheet only. ரியல் அக்கௌண்ட் அண்ட் பர்சனல் அக்கௌண்ட் எங்கெல்லாம் அவுட்ஸ்டாண்டிங் அட்வான்ஸ் சேருதோ அதெல்லாம் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் பர்சனல் அக்கௌண்ட்டாக மாறி போச்சுன்னு அர்த்தம். இனிமேல் அது பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு தான் போகணும். இஸ் தட் கிளியர்? எஸ். ஜிபி 255. Come on, tell me and find out the net profit here. 255 plus 8,000, 2,63,000, 2,63,000. Find out the net profit and add the net profit with capital. Add net profit. Come on, get me the. So if you tally then the net profit being 1,44,450. I add this net profit with the capital to find out the closing capital being 3,22,420. Plant and machinery value தப்பா இருக்கு. Actually that is 2,12,500. 2,12,500. Okay. 2,12,500. Okay. Now if I tally the balance sheet is agreeing with what's the value? 6,84,370. 6,84,370. Okay. Clear? So Tina Shirley also gave me the answer. Good.
பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வரக்கூடாது. எப்படி வரும்? டெப்ரிசியேஷனுங்கிறது நாமினல் அக்கௌண்ட் தானே. டெப்ரிசியேஷன் நாமினல் அக்கௌண்ட். ஓகே. சி சிங்கர் அகாடமியோடைய சைட்டில் you will get this soft copy. I request you to go and see this smart videos. Okay. Final accounts of the sole proprietor. In the final accounts of the sole proprietor, நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னா, treatment of items of adjustments appearing inside the trial balance. அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஏற்கனவே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணியாச்சுன்னு அர்த்தம். அப்படி பண்ணியாச்சுன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் இருந்தால் லைபிலிட்டி சைடில் போகும், ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்ஸாக இருந்தால் அசெட் சைடில் போடும், அக்ரூட் இன்கமாக இருந்தால் அசெட்ஸ், அன்அர்ன்ட் இன்கம் லைபிலிட்டி சைடில். இது எல்லாமே ரெப்ரசன்டேட்டிவ் பர்சனல் அக்கௌண்ட். ரெப்ரசன்டேட்டிவ் பர்சனல் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறனால இதில் வரக்கூடாது, பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்ல வரக்கூடாது. Depreciation nominal account, then it should come only in the P&L account, that to debit side. Bad debt debit side of the P&L account. Provision for doubtful debts வந்து liability side போயிடணும். If the closing provision for doubtful debts given in the trial balance, then it will go to the liability side of the trial balance only. Discount allowed P&L account provision சொன்னாலே இது closing values will go to the liability side. Next year use பண்ண போறோம். Next year use பண்றோம்னா அப்ப அந்த டிஃபரன்ஸ் மட்டும் நம்ம P&L க்கு மாத்துவோமா? ஆமா, டிஃபரன்ஸ். இது ட்ரையல் பேலன்ஸில் ஆல்ரெடி வந்துருச்சுன்னா அதெல்லாம் டிஸப்பியர் ஆயிடுச்சு, இது மட்டும் தான் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, அங்கே மற்றதெல்லாம் இருக்காது. டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு கிரெடிட் சைடு, ரிசர்வ்ஸ்னு சொன்னால் அடுத்த வருஷத்துக்கு யூஸ் பண்ண வேண்டியது, அதனால் பேலன்ஸ் ஷீட் போயிடும். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங்ஸ் இன்கம், அதெல்லாம் P&L அக்கௌண்ட்ல டெபிட் கிரெடிட் சைடில் போயிடும். சப்போஸ் அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணலை அப்படி சொன்னாக்க பிலோ த பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்கும், அதெல்லாம் ஒவ்வொன்றையும் இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரி போட்டு நம்ம சரி பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். லைக் அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ்ன்னு சொன்னால் எக்ஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் நீங்கள் போடுவீங்க. ரெஸ்பெக்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் போடணும். அப்போ இந்த ரெஸ்பெக்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸில் டெபிட் சைடில் போடுறதுனால அங்கே போய் ஆட் ஆகும். அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ்ங்கிறது P&L அக்கௌண்ட்ல, சரி லைபிலிட்டி சைடில், பேலன்ஸ் ஷீட்டில் லைபிலிட்டி சைடில் கிடையாது, லைபிலிட்டி சைடில் போயிடும். மீன்ஸ் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் லைபிலிட்டி சைடில் போகணும். டபுள் என்ட்ரி, ஒவ்வொரு என்ட்ரிக்கும் டபுள் என்ட்ரி. இந்த சம்மை பொறுத்த வரைக்கும் சிங்கர் அகாடமி புக்கில் ஃபார் த லாஜிக் அண்ட் பேஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக சம்ஸை நான் டெவலப் பண்ணியிருக்கிறேன். இது வந்து டெவலப் மை செல்ஃப், என்னுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக டெவலப் பண்ண சம்ஸ் தான் இது. ஓகே, ஸோ அதனால் நீங்கள் ஒரு கான்செப்ஷுவல் கிளாரிட்டி வேணும்னா இந்த புக்கை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு இந்த சம்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கான ரெஃபரன்ஸ் வீடியோஸை நீங்கள் போய் பாருங்கள். ஆல்ரெடி ஷேர், அந்த வீடியோவை நான் ஏற்கனவே ஷேர் பண்ணியிருப்பேன், போய் பார்க்கலாம். இதில் இங்கே பாருங்கள், க்ளோசிங் ஸ்டாக் மட்டும் இருக்கிற இல்லஸ்ட்ரேஷன், அது வெரி ஃபெமிலியர், யூ கேன் சி தட். அது ஸ்ட்ரைட் அவே கோ ஃபார் த செகண்ட் இல்லஸ்ட்ரேஷன். செகண்ட் இல்லஸ்ட்ரேஷனுடைய பியூட்டி என்னென்னா, இது பேசிக், ரொம்ப ரொம்ப பேசிக் சம், பட் கிவிங் த கிளாரிட்டிங்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்குறேன். இந்த சம்மில் பொறுத்த வரைக்கும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இங்கே கீழே இருக்கு. அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கீழே இருக்கும்போது கவனிங்க, பாஸ் என்ட்ரி ஃபார் திஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ். இதுக்கு என்னப்பா என்ட்ரி? அவுட்ஸ்டாண்டிங் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு அவுட்ஸ்டாண்டிங் 200. இதை பாஸ் பண்ணிங்கன்னா ட்ரையல் பேலன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த என்ட்ரி போட்டு இதை லெஜரில் இன்கார்பரேட் பண்ணியிருந்தால் அந்த கன்சர்ன் அக்கௌண்ட் எப்படி இருந்திருக்கும்? அந்த கன்சர்ன் அக்கௌண்ட் எப்படி இருந்திருக்கும்? செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் டெபிட் இல்லையா, ஏற்கனவே டெபிட்ல 1000 இருக்கு, தென் இட் பிகம்ஸ் 1200. அதுக்கு பதிலாக புதுசாக அவுட்ஸ்டாண்டிங் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ்ங்கிறது ஒரு அக்கௌண்ட் புதுசாக உருவாகுது. அது எங்கே இருக்கு? இங்கே வருது. am I right? இப்போ டேலி பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ட்ரையல் பேலன்ஸ் 19,200ன்னு இருக்கும். எவ்வளோ இருக்கும்? 19,200 இருக்கும். இப்போ ட்ரேடிங் அண்ட் P&L அக்கௌண்ட் போட்டிங்க அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் போட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் வில் பி 1,200. அவுட்ஸ்டாண்டிங் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ்னு ட்ரையல் பேலன்ஸ்க்குள்ளார வந்தால் ஒரு இடம் தான் போகணும். whenever there is a nominal account, if there is any prefix and suffix, it becomes representative personal account.
As it is being the representative personal account, it cannot be posted in the trading or P&L account. It will go to the balance sheet, that too in the liability side, 200 rupees. Outstanding selling expenses. ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் நீங்கள் எப்படி போடுவீங்க? இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணாமல், அதாவது அட்ஜஸ்ட் ட்ரையல் பேலன்ஸ் போடாமல், ட்ரையல் பேலன்ஸ்லேயே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி முடித்த பிறகு போடுற மாடல் இல்லாமல், நீங்கள் இதுலேருந்து டேரக்டாக ட்ரேடிங் அண்ட் P&L அக்கௌண்ட் போட்டிங்கன்னா எப்படி போடுவீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க, செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் டெபிட் சைடில் 1000. இந்த என்ட்ரி எப்படி இன்கார்பரேட் பண்ணுவீங்கன்னா, ஆட் அவுட்ஸ்டாண்டிங் 200, 1200. அவுட்ஸ்டாண்டிங் வில் பி அப்பியரிங் இன் தி liability side 200 rupees. இப்படி தானே போடுவீங்க. இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுடைய அல்டிமேட் ரிசல்ட் நான் இங்கே அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன். இதை ஆல்ரெடி அட்ஜஸ்ட் பண்ண பிறகு ட்ரையல் பேலன்ஸ் போட்டாக்க அது உள்ளாரே அட்ஜஸ்ட் ஆயிடுச்சு. இனிமேல் ஒரு இடத்துல தான் போகும். அப்போ 1200 இங்கேயும் இந்த 200 இங்கேயும் போடணும். இப்போ பார்த்த இல்லஸ்ட்ரேஷன் எப்படி போட்டிருக்கிறாங்கன்னா, ஆல் தி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங் அக்ரூட் இன்கம் எல்லாமே அட்ஜஸ்டட்னு சொல்லிட்டான். அட்ஜஸ்டட் சொன்னால் எல்லாமே சரி பண்ண ட்ரையல் பேலன்ஸ். இந்த பர்டிகுலர் கொஸ்டின் நம்பர் 2 இருக்கு இல்லையா, சிங்கர் அகாடமி புக்கில் என்ன பண்ணியிருப்பேன்னா, ஜேர்னல் என்ட்ரி போட்டு எல்லாத்துக்கும் ஜேர்னல் என்ட்ரி போட்டு அட்ஜஸ்டட் ட்ரையல் பேலன்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டேன். என்ன பண்ணிட்டேன்? அட்ஜஸ்டட் ட்ரையல் பேலன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டேன். அட்ஜஸ்டட் ட்ரையல் பேலன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ண பிறகு உங்களுக்கு செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் 1200ம் செல்லிங் எக்ஸ்பென்ஸ் 1200ம் அவுட்ஸ்டாண்டிங் செல்லிங் எக்ஸ்பென்ஸ் அதர் சைடு வந்துருச்சு. அப்போ இந்த 1200 rupees P&L அக்கௌண்ட் டெபிட் சைட்லையும் இந்த 200 liability சைட்லையும் டேட்டா போயிடும். ஸோ இந்த செகண்ட் இல்லஸ்ட்ரேஷன் நான் ரொம்ப டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். ஓகே, ஏன் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன்னா, ஆக்சுவலாக இன்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நான் இந்த கிளாஸ் நடத்தினாலே வரதில்லை. வேணும் ஏதோ ஒரு புதுசு இருக்கா இல்லையா, ஸ்டடி ஹார்ஸில் உட்காந்து பண்ணுங்க இதெல்லாம். சார் ஜேர்னல் எங்களுக்கு லெஜர்லாம் தெரியும் சார், லெஜர் தெரியும். ஓகே, ஆஸ் ஐம் பீங் த ப்ரொஃபஷனலி குவாலிஃபைட் அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லெவல் டிஃப்ரெண்ட்டாக தானே இருக்கும். நீங்கள் படித்தது கட்டிலையும் அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். அது போய் மிஸ் பண்ணலாமா? ஓகே, போங்க பாருங்க. இது போத இந்த வீடியோ போய் பாருங்க. ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும், ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். அதெல்லாம் என்ன ஆயிடுதுன்னா நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவோம். பெரிய ப்ராப்ளமே வந்து என்ன, சார் ரொம்ப சிம்பிளாக நடத்துகிறார் அப்படின்ட்டு. சிம்பிளான இல்லை. இது பாருங்கள், எல்லாம் 300, 1000 ரூபாய் 2000 ரூபான்னு போட்டு பெரிய காம்ப்ளிகேட்டட் நம்பரும் கிடையாது, ஈஸியாக கூட்டிடுவீங்க. ஏன் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன 10,000 ரூபாய்க்கு மேலே எங்கேயும் நம்பர் கொடுக்கல? என்ன காரணம்? கூட்டுறது ஈஸியாக இருக்கணும். உங்களோட அட்டென்ஷன் கவுண்டிங்கில் போகக்கூடாது. உங்களோட அட்டென்ஷன் கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் இருக்கணுங்கிறதுக்காக டெவலப் பண்ண சார். இதை பார்த்தோன்னே நமக்கு தான் தெரியுமே சார் அப்படின்னு டக்குன்னு போட்டு விட்டு போயிடுறாங்க. அப்படி கிடையாது. இந்த ஒரு சம்மை மட்டும் 1 மணி நேரத்துக்கு மேலே நடத்தியிருப்பேன். பேசிக் சம்மை 1 மணி நேரம், ஒரு சம்மை 1 மணி நேரத்துக்கு மேலே நடத்தியிருப்பேன். அப்போ என்ன ஆயிடுதுன்னா, சில பேர் கேட்குறாங்க, சார் இந்த சம் 1 மணி நேரம் மேலே நடத்துறீங்களே, எக்ஸாமுக்கு வருமா? நியாயமாக பார்த்தா எக்ஸாமுக்கு வராது. ஆனால் உண்மையிலுமே நீங்கள் பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் இதோடைய பேக்ரவுண்ட் கிளாரிட்டி வேணும். இப்போ இவ்வளோ டவுட் வருது இல்லையா, சார் இது இங்கே வரணுமா அங்கே வரும், ஏன் வருது அந்த டவுட்டு? பிகாஸ் இந்த லாஜிக் தெரியாதனால. போய் பாருங்கள், யூ கேன் என்ஜாய் லேர்னிங். ஈவன் இந்த பேண்டேட்டுக்கு மட்டும் கிட்டத்தட்ட எத்தனை சம் கொடுத்துருக்கேன்னு பாருங்கள். கொஸ்டின் நம்பர் 4, 5, 6, 7 ரொம்ப டீட்டெயிலிங்காக இருக்கும். பட் இது ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் வேணும்னா பார்க்கலாம். இந்த மாடல் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ லேட்டஸ்ட் மாடலில் ஷார்ட்கட்டில் அவனே கொடுத்துருக்குற அந்த மாடல் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். But as you are being the professional students, you need to understand the way of solving that illustration also. அதையும் போய் பாருங்கள். இதில் இருக்கிற எல்லா இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸுமே நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் செஷனில் முடிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள். மொத்தம் எத்தனை சம் இருக்குது? அரௌண்ட் 14 சம்ஸ். 14 சம்ஸில் 7 சம்முக்கு மேலே எது தான் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டேட்ஸ் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக கொடுத்துருக்கு குட்டி குட்டி சம்ஸ். அந்த 7ஐயும் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா வெறும் 7 காம்ப்ரிஹென்சிவ் இல்லஸ்ட்ரேஷன் தான். ஒரே இல்லஸ்ட்ரேஷன் தான், எல்லா ஆங்கிளையும் மாற்றி மாற்றி ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிச்சிருப்பேன். பாருங்கள், ஃபர்ஸ்ட் கொஷின். கொஷின் நம்பர் 1 வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு? கொஷின் நம்பர் 1, I have included only closing stock. மற்றதெல்லாம் சேம் தான், பர்ச்சேசஸோ சேல்ஸோ சேம். ரெண்டாவது இல்லஸ்ட்ரேஷனில் பர்ச்சேசஸ் சேல்ஸு எல்லாம் சேம். ஆனால் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன், ஒரு 2-3 அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்குறேன். மூணாவது இல்லஸ்ட்ரேஷன் சேம். பட் இந்த இடத்துல பர்ச்சேசஸ் அப்படிங்கிறது அட்ஜஸ்டட் பர்ச்சேசஸ். அட்ஜஸ்டட் பர்ச்சேசஸ்னால் ஸ்டாக் இதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டேன்னு அர்த்தம். அதுக்கப்புறம் 4, 5 இதெல்லாம் வந்து பேட்டெட்டுக்கான இல்லஸ்ட்ரேஷன் குட்டி குட்டியாக இருக்கும். 9 வரைக்கும் அதான் போயிருக்கும். 9, 10 வரைக்கும், 11 சம் வரைக்கும், 12
12 13 13 சம்மும் அதே தான். லாஸ்ட் 14வது சம் ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் சம். அப்போ மொத்தம் எத்தனை சம்? 1 2 3 14 சம். இந்த 4 சம் தான் ஃபைனல் அக்கவுண்ட்ஸ்க்குரிய பேஸ். ஓகே, go and crack that base first. You don't get such a doubt hereafter. Clear? Okay, இந்த 4 சம். பட் அந்த குட்டி குட்டி சம் இருக்குல்ல, பேட்டட் சம், அது வேணா பாருங்க. யூ லேர்ன் தட். எல்லாத்தையும் நான் கொடுத்துருக்கிறேன் வீடியோஸ் பாருங்க அப்படின்ட்டு. அது இல்லாமல் கிளாஸ்ல நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். Now we'll be dealing this illustration. இப்போ பார்க்குற இந்த illustration சொல்யூஷன் அவங்க எப்படி கேட்டிருக்கிறாங்கன்னா, மெர்கன்டைல் சிஸ்டமில் போட சொல்லலை. அதுதான் இந்த சம்மோடைய பியூட்டியே. நம்ம அதை கவனிக்காமல் போட்டோம். They asked to solve this illustration under what model அப்படின்னு சொன்னால், நான் என்ன போட்டிருக்கிறேன் அப்படின்னா நம்மளுடைய மெர்கன்டைல் சிஸ்டம் மெத்தடில் போட்டு காமிச்சிருக்கிறேன். அவங்க மிஸ்டர் ஓ ஹவர் request you to prepare trading and profit loss for the year ended and balance sheet as on the date following cash basis of accounting. என்ன மெத்தடில் போட சொல்லியிருக்கிறோம்? கேஷ் பேசிஸ். கேஷ் பேசிஸ் என்ன அர்த்தம்? பணம் கொடுத்திருந்தால் பேமெண்ட் சைடில் போடுவீங்க, பணம் வந்திருந்தால் ரெசிப்ட் சைடில் போடுவீங்க. ஏதாவது அவுட்ஸ்டாண்டிங் பெண்டிங் இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடணும். நம்ம என்ன செய்கிறோமோ அதை ரிவர்ஸில் கால்குலேட் பண்ணுறது தான் இந்த மாடல். லெட் மீ ஒர்க் அவுட் திஸ் illustration அண்டர் கேஷ் பேசிஸ் மாடல். ரைட், லெட்ஸ் see. Illustration number 7. So Kaviraj question is how to differentiate representative account னு கேட்டிருக்கிறார். ஒரு நாமினல் அக்கௌண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு முன்னாடி அட்வான்ஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் பர்சனல் அக்கௌண்ட்டாக மாறிடும். ஓகே, இதெல்லாம் ஃபண்டமெண்டல் கொஷின்ஸ், இதெல்லாம் டவுட்டே வரக்கூடாது. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஒரு மாதம் ரெண்ட்டு கொடுக்கலப்பா, இந்த 10,000 ரூபாய் கொண்டு போய் கொடுத்துருவான்னா யார்ட்ட கொடுப்பீங்க? யார்ட்ட கொடுப்பீங்க? ரெண்ட் யார்ட்ட போய் கொடுப்பீங்க? லேண்ட் ஓனர்கிட்ட. அது மாதிரி ஸோ யூ ஹேவ் டு பே டு த லேண்ட் ஓனர். நான் உங்களுக்கு லேண்ட் ஓனர்கிட்ட கொடுன்னு சொல்லலை. ரெண்ட்டு கொடுக்கல அப்படிங்கிறது அவுட்ஸ்டாண்டிங் ரெண்ட். அவுட்ஸ்டாண்டிங் ரெண்ட்டு இந்த 10,000 ரூபாய் கொண்டு போய் கொடுன்னு சொன்னால் உங்கள் மைண்டில் யார் ஞாபகத்துக்கு வராது? லேண்ட் லார்ட் ஞாபகத்துக்கு வராது இல்லையா? அதனால தான் அது பேர் ரெப்ரசன்ட்ஸ் த லேண்ட் லார்ட். ஸோ இதே சம்மை நான் கேஷ் பேசிஸில் சால்வ் பண்ணி காமிச்சிருக்கிறேன். இந்த சம்மை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் திரும்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். லெட்ஸ் see. இந்த சம்மை எப்படி சால்வ் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள். கேஷ் பேசிஸில் வரும்போது இப்போ எப்படி போட்டிருக்கிறேன்னு பாருங்கள். பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி டேட்டா பேலன்ஸ் ஷீட் போயிடுச்சு. சன்ட்ரி கிரெடிட்டாஸ் லைபிலிட்டி சைடில் போயிடுச்சு. சேல்ஸு கிரெடிட் சைட் ஆஃப் த ட்ரேடிங் அண்ட் P&L அக்கௌண்ட். பர்ச்சேசஸ் டெபிட் சைட் ஆஃப் த ட்ரேடிங் அண்ட் P&L அக்கௌண்ட். சேலரிஸ் வந்து 30,000 rupees ஆஃப்டர் த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். அந்த சேலரிஸில் அட்வான்ஸ் சேலரி இருந்தால் பணத்தை கொடுத்துட்டீங்க. கேஷ் பேசிஸில் இருந்தால் பணம் வெளியே போச்சுன்னா ஆட் பண்ணிக்கணும். அப்போ 30,000 இந்த அட்வான்ஸ் சேலரி ஆட் பண்ணிக்கணும். அவுட்ஸ்டாண்டிங் சேலரி கொடுக்காம இருக்கு, அதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும். 30 மைனஸ் 6 எது கொடுக்காம இருக்கிறது? பணம் வெளியே போனால் மட்டும்தான் செலவு. கொடுத்தது 2.5 ஆட் பண்ணிட்டேன்னா 26,500. We follow cash basis. We follow cash basis, not mercantile system. ரிவர்ஸில் யோசிங்க. இவங்க வந்து மெர்கன்டைல் சிஸ்டமில் போட்டுட்டாங்க, நீங்கள் இப்போ ரிவர்ஸில் யோசிச்சு கேஷ் பேசிஸ் அரைவ் பண்ணுறீங்க. ப்ரீபெய்டு இன்சூரன்ஸ். அப்போ இன்சூரன்ஸ் எங்கே இருக்குது? 1,200 rupees இன்சூரன்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் டெபிட் பண்ணியிருக்கிறீங்க P&L அக்கௌண்ட்டில். ஆனால் கேஷ் பேசிஸ் சொன்னால் ஏதாவது ப்ரீபே பண்ணியிருந்தாலும் அதையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கணும். இந்த முறை கையிலேருந்து எவ்வளோ பணம் போயிருக்கு? நாட் ஓன்லி 1,200, this 370 ஆல்சோ. ஸோ ஓவரால் வேல்யூ பீங் 1,570. அட்வான்ஸ் ரெண்ட் சம்மந்தப்பட்டது வரும்போது இங்கே ரெண்ட் 10,000 ரூபாய் P&L அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் பண்ணியிருக்கிறீங்க. ஆனால் அது தவிர இன்னும் 2,000 ரூபாய் எக்ஸஸாக கொடுத்துருக்கிறீங்கன்னா உண்மையிலும் கையிலேருந்து எவ்வளோ பணம் போயிருக்கு? 12,000 ரூபாய் கேஷ் வெளியே போயிருக்கு. Actual cash outflow will be posted here. Electricity charges 2,250 ரூபாய் and outstanding electricity charges இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்போ அவுட்ஸ்டாண்டிங்னா கொடுக்காம இருக்கு, அப்போ மைனஸ் பண்ணிக்கணும். போனால் மட்டும்தான் அப்படின்னா 2,650 மைனஸ் 450 2,200. ஃபர்னிச்சர் அண்ட் ஃபிக்சர்ஸ் அசெட் சைடில் போட்டாச்சு. ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் போட்டாச்சு. அவுட்ஸ்டாண்டிங் எலக்ட்ரிசிட்டி போட்டாச்சு. மிஸ்லரிஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் ஒன்றும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இல்லை, அப்படியே டெபிட் பண்ணிக்கலாம். கேஷ் இன் ஹேண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அசெட் சைடில் போட்டாச்சு. இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அசெட் சைடில் போட்டாச்சு. அண்ட் டிராயிங்ஸ்
we have to subtract from the capital. Done. Dividend from investment credit sale போட்டேன். ஆனால் அதில் accrued dividend from investment 1500. அக்ரூ இருக்கு எனக்கு வரல. உண்மையிலுமே பணம் வந்தால் தான் நம்ம எழுதணும். 8000 ரூபாய் வர வேண்டியது. ஆனால் இன்னைக்கு 6500 ரூபாய் தான் வந்திருக்கு. இன்னொரு 1500 ரூபாய் வர வேண்டியது இருக்குன்னா அது கவலைப்பட மாட்டேன். வந்தது தான் எழுதுறேன். 6500. Apart from that, we have been given what? These other items also we have been given. What are they? Depreciation. Depreciation actually cash item கிடையாது. Cash item இல்லைனாலும் பரவாயில்லை. மெர்கன்டைல் சிஸ்டமில் ஃபாலோ மீன்ஸ் கேஷ் பேசிஸில் ஃபாலோ பண்ணும்போது அதையும் நீங்கள் எக்ஸ்பென்சஸாக ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம். கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் போட்டாச்சு. liability side of the balance sheet, telephone charges 6000 P&L debit side, sundry debtors asset side, stationery and printing debit side of the P&L account, cash at bank asset side போட்டாச்சு. interest on loan அதில் outstanding not paid. ஓகே, அப்படின்னா 8000 ரூபாய் 1500 ரூபாய் கொடுக்கலன்னா 6500 ரூபாய் மட்டும்தான் உங்களுடைய செலவு. 8 minus outstanding. யூஸ்வலாக 8 plus outstanding போடுவோம். இது இந்த மாதிரி கிடையாது. 8 for the period, but உண்மையிலுமே பேமெண்ட் வந்து ரிவர்ஸ் கேல்குலேஷன் பண்ணால் 6500 வருது. Loan account being 7000. So on tallying that, you will be getting the GP and closing stock 75,000 போட்டாச்சு. GP you got 2,55,000. I transferred here. From there I found out the net profit, added this, and final balance sheet value being 6,78,000. This is the cash basis of solution. Okay. அப்போ எக்ஸாமில் இந்த கேஷ் பேசிஸ் கேட்குறானா கிரெடிட் பேசிஸ் போய் கேட்கணுமா அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துடணும். நம்ம கடைசி ஒரு சின்ன லைனில் கொடுத்துட்டோம். நான் அதை கவனிக்கவே இல்லை பாருங்கள். மெர்கன்டைல் சிஸ்டம்னு போட்டு முடிச்ச பிறகு கடைசி பார்த்தா என்ன போட்டுருக்கிறான்? கேஷ் பேசிஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங். கிளியர்? யூ ஹேவ் டு பி டபுள் காஷியஸ். Now we try to solve the 8th question now. போட சம் கேஷ் பேசிஸில் இருக்குது. நம்ம மெர்கன்டைல் பேசிஸில் சம்மை போட்ட பிறகு அந்த ஃபைனல் பாயிண்ட்டை பார்த்து திரும்ப ரீஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிச்சிருக்கிறேன் கேஷ் பேசிஸில். நோ வில் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் the difference between mercantile basis of accounting as well as cash basis of accounting. Is that okay? So the following trial balance has been prepared from the books of Mrs. Saxena as on 31st March 2023. After making necessary adjustments for depreciation on fixed assets and outstanding and accrued items and difference under suspense account. Outstanding accrued எல்லாமே ஏற்கனவே ஜர்னல் என்ட்ரி போட்டு லெஜரில் இன்கார்பரேட் பண்ணி ட்ரையல் பேலன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு. அப்போ இனிமேல் உங்களுக்கு அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் அக்ரூட் இன்கம்ஸ்னு ஏதாவது வந்துருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்காக மைண்டில் வச்சுக்க வேண்டியது என்னது? அது P&L அக்கௌண்ட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட வேண்டியதான். அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருந்துச்சுன்னா பேலன்ஸ் ஷீட் போயிட வேண்டியதான். இஸ் தட் ஓகே? ஸோ ட்ரையல் பேலன்ஸ் லிஸ்ட் இஸ் ஹியர். ட்ரையல் பேலன்ஸ். ஓகே. ஸோ ட்ரையல் பேலன்ஸ் ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் லிஸ்ட்டு, சேலரிஸ், பிரிண்டிங், ஆடிட்டிங், இந்த மூணுமே அவுட்ஸ்டாண்டிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க. ஈவன் பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட், பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கமான்னு தெரியல. குரூப்பிங் சரியாக பண்ணல. ஓகே, ஆமாம் இது இன்கம். அப்போ இந்த மூணு விஷயங்கள் அவுட்ஸ்டாண்டிங். திஸ் டைட்டில் இஸ் ஃபார் த 3 items. ரைட். அதே மாதிரி அட்வான்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அசெட் சைடில் போயிடணும். இருக்கா? இதை பாருங்கள், ப்ரீபெய்ட் இன்சூரன்ஸு. ப்ரீபெய்ட் இன்சூரன்ஸ் இஸ் அன் அசெட். இன்சூரன்ஸ் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்பென்சஸ், அதாவது நாமினல் அக்கௌண்ட். அதுக்கு முன்னாடி ப்ரீபெய்ட்னு சேர்ந்தால் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெப்ரசன்டேட்டிவ் பர்சனல் அக்கௌண்ட்டாக மாறிடும். இஃப் தோஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் பர்சனல் அக்கௌண்ட் கம்ஸ் இன் த ட்ரையல் பேலன்ஸ், வாட் டஸ் இட் மீன்? அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ரிலேட்டட் டு தட் இஸ் ஆல்ரெடி ஓவர். நவ் யூ ஹேவ் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஒன்லி டு த பேலன்ஸ் ஷீட் அப்படிங்கிற மைண்டில் வச்சுக்கணும். கிளியர்? On the subsequent scrutiny, the following mistakes were noticed. இதெல்லாம் முடிச்ச பிறகு டிஃபரன்ஸ் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் போட்டிருக்கிறாங்க. சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் அதுக்கப்புறம் அவங்க இந்த எரரை நோட்டிஃபை பண்ணுறாங்க. ஓகே, a new machinery was purchased for ₹50,000 but the amount was wrongly posted to the furniture account. மெஷினரி வாங்கியிருக்கிறாங்க, அதை வந்து எதில் போய் டெபிட் பண்ணிட்டாங்க? ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் பண்ணிட்டாங்க.
that too as for 5,000 rupees. Rectify பண்ணும்போது எப்படி பண்ணுவீங்க? இதுக்கான rectification entry எப்படி பண்ணுவீங்க? Machinery account debit to furniture account. Furniture தப்பா debit பண்ணதை நான் credit பண்ணுறேன். 50,000 rupees, 5,000 rupees. The difference between these two will have the impact on the agreeing of trial balance named as suspense account. Named as suspense account. Cash received from debtors 5,600 was omitted to be posted in the ledger. Complete omission. அப்படின்னா cash account debit to debtors. To debtors. The value being 5,600. இதெல்லாம் rectification பண்ண பிறகு நீங்க sums proceed பண்ணிக்கலாம். Goods withdrawn by the proprietor for personal use, but no entry was passed. இதுவும் error of omission. So omission entry pass பண்ணணும். Owner எடுத்துட்டு போனார்னா you have to debit the drawings account, and as it is being the goods, usually when the goods are going out of the organization other than for sale, usually crediting to the purchases account. So purchase account la na credit பண்ணிக்கிறேன் 5,000. Sales included 30,000 as goods sold cash on behalf of Mr. Thakur Lal. Sales included 30,000 as goods sold on cash basis on behalf of Mr. Thakur Lal, who allowed 15% commission on such sales for which effect is to be given. Sales 30,000 ரூபாய் சேர்ந்துருக்குங்க. ஆக்சுவலாக அது யாருக்காக விற்றுருக்கிறேன்? தாக்கூர் லாலுக்காக நான் விற்றுருக்கிறேன். அதை போய் நீங்கள் சேல்ஸ் சொல்ல முடியாது. யூ ஆர் ஆக்சுவலி ரெப்ரஸன்டேட்டிவ், அதாவது கன்சைனி மாதிரி ஒரு ஏஜென்ட் தான். உங்களுக்கு அது 15% கமிஷன் வரும். அதுதான் உங்களோட இன்கம். எவ்வளோ? 4,500. This is not your income. This is not your income. So you have to remove the sales and consider 4,500 being your income. Is that okay? So அப்போ கமிஷனை கிரெடிட் பண்ணுங்க, சேல்ஸை டெபிட் பண்ணுங்க. Sales account debit. This is not your sales income. This is the goods given by Thakur Lal, the principal. And you are eligible for only commission, sales commission. எவ்வளோ? 4,500. Only 15% on this. Only 15% on this. Right. Now, balance amount is payable to Thakur Lal. இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து நம்ம பணத்தை வாங்கி வச்சிருக்கோம். இதுக்கு யார் கொடுக்கணும்? தாக்கூர் லால் கொடுக்கணும். For that extent, Thakur Lal is my creditors. T account 25,500. Is that okay? So this is the correct entry. Sales ரிமூவ் பண்ணோம். அதில் 4,500 ரூபாய் உங்கள் பாக்கெட்டு போகும், மிச்சம் தாக்கூர் லால் கொடுக்கணும். ஸோ தாக்கூர் லால் இஸ் மை creditor. I pass the entry for these errors. You are further told that closing stock on physical verification amounted to rupees 47,500. Depreciation on machinery, furniture has been provided at the rate of 15% and 10% respectively on reducing balance system. So machinery 15%, furniture 10% நீங்க depreciation போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. Applicable depreciation on reducing balance method. Full year's depreciation is provided for addition. ஏதாவது ஆட் பண்ணியிருந்தா அது full year depreciation நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. Right. Now I have to incorporate these points in the trial balance to find out the correct value. Correct value. Okay. இப்போ machinery should be added by another 50. 170 பதில் இனிமேல் மெஷினரியோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கும்? 220. ஓகே. எனக்கு ஸ்பேஸ் வேணும், சின்னதாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன்.
Yeah. So hereafter the machinery value being 170 பதிலா 250. 250. 220, yeah, sorry. Yeah, 220. 2,20,000. Furniture being reduced by 5,000. So up 44,500. Suspense account. இது டெபிட்ல இருக்கு. கிரெடிட்ல இருந்தால் -45,000. வேற எங்கேயாவது சஸ்பென்ஸ் இருக்கா? இல்லை. Now we'll get once again suspense account, right? வேற ஏதாவது சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் இருக்கா? கொஸ்டின் நம்பர் 8 தானே? $5,600 இதில் ப்ளஸ் பண்ணுங்க. என்ன வேல்யூ வருது? ஜீரோவா? கமன் கமன். யா, ஜீரோ. அப்படின்னா இந்த என்ட்ரி சின்னதை கரெக்ட் பண்ணிடுங்க. This will be suspense account debit to debtors. Suspense account debit to debtors. அதாவது cash received from debtors 5,600 was omitted. Was omitted சொல்லணும்னா ஃபுல்லாக omitted நினச்சோம். ஆனால் to be posted in the ledger. லெஜரில் debtors புக்கில் போடுறதை மட்டும் omit பண்ணிட்டாங்க. அப்போ கேஷில் கரெக்டாக இருக்கு. டெட்டார்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுறது மட்டும் omit பண்ணிட்டாங்க. அதனால் நான் இந்த இடத்துல சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் நான் போடுறேன். Is that clear? Hope you'll be now able to understand this part. So after passing this, the suspense account becomes 0. Suspense account becomes 0. அது எலிமினேட் ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி டெட்டார்ஸ் வந்து 5,600 மைனஸ் பண்ணி ஆகணும். இப்போ 5,600 மைனஸ் பண்ண என்ன வருது உங்களுக்கு? 38,000லேருந்து 32,400. Drawings 5,000 rupees should be addable. So இதோட 5,000 ஆட் பண்ணா 33,000. அண்ட் பர்ச்சேசஸில் 5,000 சப்ட்ராக்ட் பண்ணி ஆகணும். பர்ச்சேசஸில் 460க்கு பதிலாக 4,55,000. ஒரு டெபிட்டில் மைனஸ் பண்ணுறோம், இன்னொரு டெபிட்டில் ப்ளஸ் பண்ணுறோம். அப்படின்னா டோட்டலில் எந்த சேஞ்சஸும் இருக்க போகிறதில்ல. சேல்ஸ் 30,000 rupees நம்ம ரெடியூஸ் பண்ண போகிறோம். 680க்கு பதிலாக 650. அண்ட் டி அக்கௌண்ட் 25,500 புதுசாக வருது. டி அக்கௌண்ட் 25,500. அண்டு சேல்ஸ் கமிஷன் புதுசாக வருது. வேல்யூ பீயிங் 4,500. So suspense account got totally eliminated. Suspense account got totally eliminated. Clear? Balance sheet la எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் இருக்க போறதில்ல, அது சேமா தான் இருக்கும். Now to prepare the trading and P&L account with this adjusted email sum easy. So final accounts வந்தாலும் உங்களுடைய எக்ஸாமில் டேரெக்டாக ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் சிம்பிளாக கேட்க மாட்டாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்குறாங்க. சின்னதாக ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட். ஓகே, illustration number 8. Illustration number 8. Now prepare the trading and P&L account from this trial balance, adjusted trial balance. Trading and P&L account. Trading and P&L account as well as balance sheet. As well as balance sheet.
machinery value being 220 and depreciation at the rate of 10%, 15%, 33. அப்போ பேலன்சிங் ஃபிகர் எவ்வளோ வருதுங்க 220ல் 15% கரெக்ட் தானே? Is there any provision for depreciation already available? இங்கே இருக்கு பாருங்க. சின்ன சேஞ்ச் மட்டும் பண்ணுறேன். மெஷினரி 220, இங்கே மெஷினரியுடைய டெப்ரிசியேஷன் ஏற்கனவே ஒரு 30 இருக்கு. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? ஏற்கனவே இந்த 30 அவங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க. அப்போ என்னவா இருக்கு? 170 இருக்கு இல்லையா? 170 which is WD value. Depreciation on this being 30, 200 being the opening value. இன்னைக்கு நமக்கு தெரிய வருது, this is not 200 rupees, 50 rupees மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ இதோட வேல்யூ 250 நமக்கு தெரியுது. Is that okay? புரியுதா? This is what about the book value. 200 minus depreciation 30, 170. But later on we came to know the value is not 200 rupees, it is 250. 250 na இதுக்கு depreciation எவ்வளோ இருக்கணும்? 37.5, 15%. At the rate of 15% நான் calculate பண்ணுறேன் on this. Then 212.5 will be the final value. 212.5 will be the final value. Is that clear? So upper 220 இன்னொரு depreciation 7500 நான் subtract பண்ணிக்கிறேன், அதை இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அப்படின்னா 2,12,500 depreciation on these asset machinery 30 plus 7,500 37,500. அதாவது 2,20,000 additional 7,500 நான் மைனஸ் பண்ணிட்டேன். அந்த additional 7,500 பேரில் டெபிட் பண்ணிட்டேன். இல்லை அப்படி சொன்னாக்கா இன்னைக்கு WDV வேல்யூ வந்து 2,12,500, இந்த இடத்துல எவ்வளோ இருந்திருக்கணும் அப்படி சொன்னாக்கா 2,12,500 இருந்திருக்கணும். டெப்ரிசியேஷன் 30 கிடையாது, 37,500 இருந்திருக்கும். Am I right? Are you able to understand this? So while correcting the value of the assets, I am correcting the accumulated depreciation also, depreciation for the period also. 2 லட்சம் நினச்சி போட்டேன், அதுக்கப்புறம் தான் 50,000 ரூபாய் மதிப்புள்ள அசெட் மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு தெரியுது. அந்த 50,000 ரூபாய்க்கும் டெப்ரிசியேஷன் போட்டால் இன்னொரு 7,500 ரூபாய் நம்ம டெபிட் பண்ணலாம். Now I can repeat the same for the furniture also. Furniture original value 49,500. Original value தெரியாது, depreciation வந்து போக இதோட WDV வந்து 49,500 and depreciation of the furniture being 5,500. அப்போ depreciation பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதோட வேல்யூ என்னவா இருந்திருக்கும் அப்படி சொன்னாக்க 55,000 இருந்திருக்கும். 55,000 இருந்திருக்கும். ஆனால் 5,000 இப்போ நம்ம மைனஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. டியூ டு த எரர் we have to reduce 5,000 rupees from here. இதுக்கு 10% போட்டிங்கன்னா 5,000 ரெடியூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இனிமேல் அது 50,000 தான். ஆக்சுவல் டெப்ரிசியேஷன் being only 5,000. So 45,000 will be the WDV value. So furniture being 45,000. ஆனால் டெப்ரிசியேஷன் எவ்வளோ பண்ணோம்? 5,500 கிடையாது, 5,000 only. The adjusted depreciation being 5,000 only. அப்போ இதோட வேல்யூ என்ன மாறி போச்சு? 44,500 கிடையாது, 45,000 மாறிடுச்சு. ஓகே, ஆல்மோஸ்ட் 4,500 rupees நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். இன்னொரு 500 rupees இதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டோம், அதான் இது 5,000 rupees. So depreciation part correct பண்ணியாச்சு, assets part நம்ம correct பண்ணியாச்சு. Is that clear? One of the beautiful illustration, right? Requires more creativity. So final accountsல நான் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்து ஜாயின் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸில் என் டீச்சர் வந்து கொடுத்த சம் கிட்டத்தட்ட 20-24 அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸோட ஒரு சம் கொடுத்துருந்தார். ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணும்போது இன்னொரு இடத்துல போய் இடிக்கும். இப்போ பாருங்கள், நம்ம மெஷினில் போய் அசெட்ஸ் வேல்யூ அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது டெப்ரிசியேஷனில் இம்பாக்ட் இருக்குது பாருங்கள்.
ஸோ இதெல்லாம் யோசிக்கிற அளவுக்கு க்ரியேட்டிவிட்டி வரணும். ஓகே, இட் டுக் மீ அரௌண்ட் 7 or 8 years, 8 hours டு டேலி த இல்லஸ்ட்ரேஷன். சின்னதாக டேலி ஆகல, வீட்டில் உட்காந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிகிட்டே உட்காந்துருந்தேன். 7 to 8 hours ஆச்சு. You can think yourself a lot to guess and break these kinds of illustrations, right? Interesting illustration. ஸோ இதோட நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், இந்த எரரை ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டோம். இப்போ அடுத்தது டெப்ரிசியேஷன் பார்க்கலாம். இன் கேஸ் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன், debtors, the value being 30 to 400 rupees. Debtors being 30 to 400. Okay. Then drawings 33,000. Traveling expenses P&L டெபிட் பண்ணோம். 6,500. இன்சூரன்ஸ் P&L டெபிட் பண்ணிக்கணும். 1,500. ஆடிட் ஃபீ 1,000. salaries 49,000. rent 5,000. cash in hand and bank 7,800 in the asset side and bank 18,500. Stock and trade in the beginning 80,000 rupees. Prepaid insurance asset, prepaid insurance. போன சம்மில் இதே மாதிரி சம்மை கொடுத்துட்டு கேஷ் பேசிஸில் போடுன்னா, இது அப்படி இல்லை, ரெகுலர் மெத்தட் தான். மிஸ்லனியஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் வேல்யூ பீயிங் 21,200. டிஸ்கவுண்ட்ஸ் டெபிட் சைடில் 1,200. printing and stationery 1,500. purchases less return trading debit side 4,55,000 after the adjustment. Depreciation already posted. Suspense account got eliminated. Sundry creditors 82,000 credit items. Capital account 2,47,45,750. Outstanding expenses மூணுமே ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவ் பர்சனல் அக்கௌண்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது. அதனால் அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் டேரக்டாக லைட் சைடில் போயிடணும். ரிலேட்டட் டு சேலரி, பிரிண்டிங் அண்ட் ஆடிட் ஃபீ. த வேல்யூ பீங் 1,500, 600, 1,000. பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் ரெவென்யூ ஜென்ரேட் ஆயிருக்கு. P&L account credit side, bank interest, this value being 1,200. Discounts 1,800. Sales less return 6,50,000 rupees after that adjustment. T account நம்ம டீக்கு பணம் தர வேண்டியதாக இருக்குது. ஸோ T account 25,500. இது கன்சைன்மெண்ட் பேசிஸில் பண்ணதுனால only the commission is my revenue 4,500. What is the closing stock value? 47,500. Physical verification of 47,500 சொல்லியிருக்கிறேன். Closing stock. Okay. Now, is there any other adjustments? Okay.
So physical verification stock being 47,500. Data protocol 47,500. Here and balance sheet asset side stock in trade 47,500. 47,500. Tally this to find out the GP. Total 6,97,500. 6,97,500. And your GP being 1,62,500. Here by GP 1,62,500. Finish up tallying this to find out the net profit. Total of the credit side being 1,70,000 rupees. 1,70,000 rupees. Net profit being 40,600. Here you have to add the net profit with the capital. Drawing subtract panno, net profit add pannikano 40,600. Then the ultimate capital balance being 2,53,350. And balance sheet total 3,63,950. Cross verify whether you are getting this answer or not. Clear? So with that, illustration number 8 is over. Illustration number 9 வந்து பாத்தீங்கன்னா similar illustration. We try to solve this now. With all the additional information. We have been given 5 adjustments. Now, illustration number 9. Following trial balance has been extracted from the books of Mr. Agarwal. Okay. Additional information is given here. Mr. Agarwal requests you to prepare trading and profit and loss account for the year ended and balance sheet as on the date. Number 1, sales include 60,000 towards goods for cash on account of joint venture with Mr. Reddy, who incurred 800 as forwarding expenses and joint venture earned a profit of 15,000, to which Mr. Reddy is entitled 60%. போன முறை consignment angle பார்த்தோம். இந்த illustration joint venture angle பார்த்துருக்கோம். நான் ஒரு கன்சைனியாக பிரின்சிபலுடைய குட்ஸை வித்தது ஏன் அக்கௌண்ட்டில் சேல்ஸ்னு போட்டிருக்கிற அது என்னுடைய சேல்ஸ் கிடையாது. அப்போ அந்த சேல்ஸை ரிமூவ் பண்ணணும். அதுலேருந்து எனக்கு கமிஷன் மட்டும்தான் எனக்கு இன்கம். ஸோ அது கமிஷன் எடுத்துக்கிறேன், பேலன்ஸ் அவனுக்கு கொடுக்கணும். அதே லாஜிக் தான் இங்கேயும். 60,000 சேல்ஸ் நான் சேர்த்தது ஜாயின் வெஞ்சருக்கான சேல்ஸ். இட்ஸ் நாட் மை சேல்ஸ். ஸோ சேல்ஸ் ஷுட் பி ரிவர்ஸ்ட். ஓகே, சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் 60. அதில் எனக்கு என்ன எலிஜிபிலிட்டி உண்டு? அதுலேருந்து வரக்கூடிய ப்ராஃபிட்டில் என்னுடைய ஷேர், ரெட்டிக்கு 60%, என்னுடைய ஷேர் வந்து 40%. அது மட்டும்தான் எனக்கு உண்டு. ப்ராஃபிட் ஃப்ரம் ஜாயின் வெஞ்சர். பேலன்ஸ் வந்து நான் என்ன பண்ணி ஆகணும்? ரெட்டிக்கு கொடுத்துருக்கணும். ரெட்டி அக்கௌண்ட். கிளியர்? ஒன் ஆஃப் தி இன்ட்ரெஸ்டிங் இல்லஸ்ட்ரேஷன்.
The motor car account represents an old motor car which was replaced on 1/4/2022 by a new motor car costing 1,20,000 rupees with an additional cash payment of 40,000 laying debited to purchase account. Right. Motor car account represents an old car which was replaced on 1/4/2022. Okay. Motor car எங்க இருக்கு? 56,000. இது வந்து ஒரு நியூ மோட்டர் கார் வாங்கினதோடைய இதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ண பிறகு போட்டிருக்கிறாங்க. Motor car account represents an old motor car which was replaced on 1/4/22 by a new motor car costing 120. So, அப்போ motor car, new motor car உடைய value 1,20,000 rupees. அதுக்கு நீங்கள் ஓல்டு மோட்டர் காரை கொடுத்துட்றீங்க. அதோட வேல்யூ 56,000 இதை கொடுக்குறீங்க. with an additional cash payment of 40,000 to cash 40,000 rupees. ஓகே. ஓல்டு மோட்டர் கார் கொடுத்துட்டு புது மோட்டர் கார் வாங்குறீங்க. புது மோட்டர் காரோடைய வேல்யூ 120. ஓகே. லேயிங் டெபிட் டு பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட். ஆனால் இதை வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க, பர்ச்சேசஸ் போட்டு விட்டீங்க. 40,000 ரூபாய் வந்து கேஷ் பேமெண்ட் பண்ணீங்களே, அதை பர்ச்சேசஸ் போட்டிருக்கிறீங்க. இப்போ டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோ வருது பாருங்கள். 120 நியூ மோட்டர் கார், ஓல்டு மோட்டர் கார் 56,000 போக கேஷ் ஒரு 40 கொடுத்துருக்குறீங்கன்னா பேலன்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குது? 24,000 rupees உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் வருது. am I right? 9th illustration. ஓகே. to profit on exchange. எவ்வளோ? 24,000 rupees. ஆனால் இவங்க என்னன்னு பண்ணிட்டாங்க, புதுசாக வாங்கின அந்த மோட்டர் காரை பர்ச்சேசஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேஷ்னு போட்டாங்க. சிங்கிள் என்ட்ரி ஆகும். You have to now rectify this error. This is a wrong entry. This is correct entry. இப்போ ரெக்டிஃபிகேஷன் என்ட்ரி பாஸ் பண்ணும்போது கேஷில் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, எலிமினேட் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ பர்ச்சேஸ் டெபிட் பண்ணியிருக்கிறீங்க, அதை கேன்சல் பண்ணிட்டு நம்ம கிரெடிட் பண்ணோம். மோட்டர் கார் நியூ ஓல்டு வேணால் மியூச்சுவலாக கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். மோட்டர் கார்னு குரூப்பிங் தானே பண்ண போகிறீங்க. குரூப்பிங் பண்ணும்போது இந்த 56,000 கேன்சல் பண்ணால் இங்கே எவ்வளோ வருது? 64,000 நமக்கு வந்துடும். ஸோ ரெக்டிஃபிகேஷன் என்ட்ரி பீயிங் மோட்டர் கார் அக்கௌண்ட் டெபிட். மோட்டர் கார் டெப்ரிசியேஷன் இருக்கா? ஆமாம். டெப்ரிசியேஷன் டு பி ப்ரொவைடட் ஆன் மோட்டர் கார் அட் த ரேட் ஆஃப் 20% எக்ஸ்க்ளூடிங் சோல்ட் ஐட்டம் வித் அது தவிர அப்படின்ட்டாங்க. ஓகே, பார்த்துக்கலாம். மோட்டர் கார் அக்கௌண்ட் டெபிட் டூ பர்ச்சேசஸ் ரிவர்ஸ் பண்ணுறேன் 40,000 rupees and to profit on cancellation or exchange, profit on exchange, the value being 24,000. motor car உடைய value 64,000. depreciation போடும்போது depreciation account debit to motor car எவ்வளோ? இந்த என்ட்ரி 20%. only on the newly purchased item, newly purchased asset வந்து 120, அதுக்கு 20% போட்டிங்கன்னா 24,000 மோட்டர் காருடைய டெப்ரிசியேஷன். ஸோ செகண்டும் ஓவர், சிக்ஸ்த்தும் ஓவர். கிளியர்? ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? PP Bank has allowed an overdraft limit against the hypothecation of stocks keeping a margin of 20%. The present balance is the maximum as permitted by the bank. ஓகே, overdraft limit இருக்குது. ஸ்டாக் எவ்வளோ இருக்கோ அதில் 20% நம்மளுடைய பணம் இருக்கும், அதுக்கு மேலே அவங்க கொடுப்பாங்க. அப்போ இதுதான் நம்ம க்ளூ. அதாவது ஸ்டாக்கு, மார்ஜின் அமௌண்ட்டு அண்ட் யூ வில் கெட் வாட்? லோன் அமௌண்ட். ஸ்டாக் 100 ரூபாய் இருந்துச்சுன்னா உங்கள் கை காசு போட்டு வாங்கின ஸ்டாக் 20 ரூபாவாக இருக்கணும். 80 ரூபா வந்து கவர்மெண்ட் பேங்கர் கொடுத்த லோனாக இருக்கலாம். இன்றைக்கி இருக்கிற பேங்க் லோன் பிபி பேங்க் 60,000 ரூபாய் அப்படிங்கிறது மேக்ஸிமம் பர்மிஷன். மேக்ஸிமம் பர்மிஷன் எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க? ஸ்டாக் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கோ அதில் 80% வரைக்கும் லோன் வாங்கிக்கலாம்.
அப்போ 60,000 ரூபாய் வாங்கியிருக்கிறது மேக்ஸிமம் லோன் சொன்னால் உங்களுடைய ஸ்டாக்கில் அது வந்து 80% வாங்கி வச்சுக்கலாம். தென் டூ த கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் டு ஃபைண்ட் அவுட் க்ளோசிங் ஸ்டாக். ஸோ 60 into 100 by 80, 75,000 நினைக்கிறேன். ரைட், 75,000 will be the closing stock. இதெல்லாம் இன்னோவேட்டிவ் வருது பாருங்க, இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இன்வென்ட்ரி அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் என்ட்ரி. என்ட்ரி ஃபார்மேட்டில் போடுறேன்ப்பா, வேற ஒன்றும் கிடையாது. என்ட்ரியாக போகணும்னு அவசியம் இல்லை. This one is over. Sundry debtors include 4,000 as due from Mr. Trivedi and sundry creditors include 7,000 as payable to him. Mutual owings. அவர்கிட்ட எனக்கு வர வேண்டியது, நான் அவருக்கு கொடுக்க வேண்டியது. 4,000 ரூபாய் அவர் எனக்கு கொடுக்கணும், 7,000 ரூபாய் நான் உனக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா 4,000 ரூபாய் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். டெட்டாஸும் 4,000 குறையும், கிரெடிட்டாஸும் 4,000 குறையும். ஸோ கிரெடிட்டாஸ் டு டெட்டாஸ், the value being 4,000, 4,000. ஓகே, அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது? பேலன்ஸ் 3,000 rupees நான் கொடுக்குற மாதிரி வந்துடுது. 6th ஓவர். 4th 5th வரும்போது on 31/3/23 outstanding rent amounted to rupees 6,000 and you are informed that 50% of the total rent is attributable towards Agarwal's resident. ஸோ அவுட்ஸ்டாண்டிங் ரெண்ட் 6,000 ரூபாய், அதில் 50% யாருடைய ரெண்ட்டு? ஓனருடைய ரெண்ட். அப்போ அது டிராயிங்ஸ் நம்ம போடணும். Is that okay? That will be drawings. So rent add 6,000, அதில் 60% being drawings. இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் முடிச்சிட்டிங்கன்னா சம் அதுக்கப்புறம் நார்மல் சம்மாக மாறிடும். இந்த சம்மில் பியூட்டி என்னென்னா, இன்வென்ட்ரி கேல்குலேஷன்ஸுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொடுத்துருக்குறாங்க. மோட்டர் கார் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க, அதுக்கு வந்து வந்த பணத்தை பர்ச்சேஸ் போட்டுட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் ஜாயின்ட் வெஞ்சரை உள்ளார சேர்த்துருக்குறாங்க. போன இல்லஸ்ட்ரேஷனில் கன்சைன்மெண்ட் இன்வெஸ்ட் சேர்த்த மாதிரி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக எல்லா விஷயத்தையும் சேர்த்துருக்குறாங்க இதில். லெட்ஸ் ட்ரை டு சால்வ் திஸ் இல்லஸ்ட்ரேஷன் நவ். ரைட், 60%, ஓகே, 50% வந்து drawings, 50% being the drawings. Is that clear? இப்போ இதெல்லாமே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டோம்னா சம் ஈஸியாக போட்டுடலாம். முன்னாடி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடலாம். சேல்ஸ் 60 டெபிட்டில் இருக்குது. அப்போ டெபிட்டில் இருந்தால் இது சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம். அப்போ நியூ சேல்ஸ் வேல்யூ எவ்வளோ? நியூ சேல்ஸ் வேல்யூ 60 லெஸ் பண்ணிங்கன்னா 7,78,200. ப்ராஃபிட் ஆன் ஜாயின்ட் வெஞ்சர், நியூ ஐட்டம், ப்ராஃபிட் ஆன் ஜாயின்ட் வெஞ்சர் 6,000. ரெட்டி அக்கௌண்ட், ரெட்டிக்கு நம்ம பணம் தர வேண்டியது இருக்குது. ரெட்டி அக்கௌண்ட் கிரெடிட்டார் 54,000. we have to settle this amount to ரெட்டி. மோட்டர் கார் 64 ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா 56 becomes 1,20,000. அதுலேருந்து 24,000 டெப்ரிசியேஷன் லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா லேட்டர் ஆன் திஸ் வேல்யூ பீங் 96,000. 96,000. And purchases will be subtracted by 40,000 rupees, அப்படின்னா 6,40,000 rupees. And then profit on exchange will be credited in your P&L account, this value being 24,000. depreciation புதுசாக வந்திருக்கு 24,000. ஓகே, ஆன் மோட்டர் கார் போடாமல் இருக்குது, அதையும் போட்டுக்கிறேன் 24,000. இன்வென்ட்ரிஸ் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் சேலில் போடணும். ஐ வில் கீப் இட் லேட்டர் ஆன் டு பி போஸ்டட். கிரெடிட்டாஸ் டெட்டாஸ் மியூச்சுவலாக கேன்சல் ஆகுது. கிரெடிட்டாஸில் ஒரு 4,000 ரெடியூஸ் பண்ணோம்னா 1,10,000. டெட்டாஸில் ஒரு 4,000 குறைச்சோம்னா 92,000 rupees. 92,000 rupees. And rent 18,000 rupees. அதோட ஒரு 6,000 ஆட் பண்ணால் 24,000. ஆனால் அது கடைசி 12,000 குறைஞ்சிரும். அவுட்ஸ்டாண்டிங் ரெண்ட்டு 6,000 பா. அவுட்ஸ்டாண்டிங் ரெண்ட்டு 6,000. கிளியர்? டிராயிங்ஸ் எவ்வளோ?
drawings எவ்வளோ 18 plus 6 24. அதில் பாதி என்னுடைய ஆஃபீஸோட இது, இன்னொரு பாதி டிராயிங்ஸில் போய் சேர்த்துடணும். அப்போ இது 48,000. எப்படி போட்டேன்னு தெரியுதா? 18,000 rupees added 6,000, 24,000. Only 50% is my share is debited. Another 50% is the drawing share is added with the drawings. Inventory 75,000. அவ்வளோதான். We'll now try to solve this illustration. Trading and P&L account and balance sheet. இதை பிரேக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த சம் இதுக்கப்புறம் ஒன்றுமே கிடையாது, நார்மல் சம்மாக மாறிடும். ஒவ்வொரு சம்லையும் என்ன எக்ஸ்ட்ரா இருக்கோ அதை புரிஞ்சுங்க. ஃபண்டமெண்டல் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் இதை பிரேக் பண்ண முடியும். ஃபண்டமெண்டல்ஸில் வீக்காராக இருந்தீங்கன்னா இதை பிரேக் பண்ண முடியாது. ஃபண்டமெண்டல்ஸே படிச்சுட்டு இருக்கணும். அப்புறம் பார்த்துங்க. Finish the fundamentals ahead of the next class. So trading and P&L account, and balance sheet. So I'll start with the debit side values to be posted here. Debit side value, illustration number 9. Now I'll finish up this entry first of all. இல்லைன்னா மறந்துடுவேன். Inventory, closing stock and stock in trade. Value being 75,000. Purchases 6,40,000. Sundry debtors 92,000. Drawings from the capital you have to subtract this. 48,000. Bad debt P&L account debit பண்ணோம். Value being 2,000. Furniture fixtures 81,000. Office equipment 54,000. Salaries P&L account debit side 24,000. Advance salary asset, value being 1,500. Representative personal account. Carriage in purchase பண்ணும்போது செஞ்சால் அது direct expenses will be debited to the trading account, so 6,500 here. Miscellaneous expenses, the value being 12,000. Traveling expenses no adjustment 6,500. Stationery and printing 1,500. Rent 12,000 rupees. Electricity and telephone 6,800. Cash in hand and bank asset sale போகணும், cash and bank both 5,900 and 53,000. Stock opening trading account debit side 50,000 rupees. Repairs P&L account debit side 7,500. Motor car 96,000. Depreciation on motor car 24,000. Furniture 9,000. Office equipment 6,000. So I completed debit side values.
I have to post the credit side values. These are the items are there. Yeah. Sales. Credit side 7,78,200 after the adjustment. Capital account 1,97,000. Creditors 1,10,000. Outstanding salaries 2,500. Sale of old papers. Okay. Sale of old papers. P&L account credit side extra income 1,500. Bank overdraft. 60,000 rupees. Profit from joint venture. Consignment the commission. Joint venture the profit 6,000. Reddy ki kudukka vendiyadhu Reddy account. Value being 54,000. Profit on exchange. Profit on sale madri exchange of the asset. Motor car 24,000. Outstanding rent being your liabilities. So outstanding rent and liability sale of 6,000. And finish up tallying the trading and P&L account. 8,53,200. 8,53,200. Your GP in this case being 1,56,700. Here GP 1,56,700. And find out the net profit. Total of the credit side here being 1,88,200. 1,88,200. And then the net profit here being 12,000. Cross verify whether you are able to get this one or not. Add net profit 12,000. Drawings subtract pannom, net profit add pannom, then the capital balance being 2,25,900. And if I total the balance sheet, this value being 4,58,400. 4,58,400. Cross verify whether you are getting this answer or not. So with that we have completed the illustration number 9. Illustration 10, 11, 12, 3 more illustrations are there. Adala 10th illustration partnership. P&L appropriation account port to poramari one of the beautiful illustration. Of course time consuming one. Yeah. Yeah, partnership balance sheet kutti sum da irukku. 11th sum one of the comprehensive illustration, and of course 12th also. 12th கிட்டத்தட்ட அந்த சம்ல 11 adjustments இருக்கு. 11 adjustments இருக்கு. Practice session try to solve the illustration number 12 yourself. Okay, come on, are you able to get this value? Check பண்ணீங்களா? Net profit 76,900. Okay, so I'll correct this one second. Yeah, net profit being 76,900. Okay, $76,900. Here also 76,900. Then you will be getting 2,25,900 thing, right? Confirm me whether the balance sheet is tallying. Tally or not?